بادا مست بادا آشام احمدیت ہے، بادا مست بادا آشام احمدیت. بعض نئے احباب 1985 میں آنا شروع ہوئے پاکستان سے، ان کے لیے پھر ایئرپورٹ جانا، ان کو لانا، ان کو اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچانا، پھر ان کے لیے اسسٹ کرنا، جو بھی ان کی ضروریات تھی، ریکوائرمنٹ تھی، ان میں ہیلپ کرتے تھے. 1987 کے اینڈ میں نسیم مہدی صاحب نے مجھے اپروچ کیا کہ آپ یہ رسپانسبلٹی لیں، آپ ایز اے نیشنل قائد خدام الحمدیہ کو اس فاؤنڈیشن پہ لے آئیں جہاں پہ وہ تھی، کم از کم اتنا کر لیں. تو اس وقت پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا عملہ میں کہ اب وقت ہے، خداموں کی تعداد تھوڑی زیادہ ہوگی ہے، تو ہم نیشنل اجتماع، پہلا نیشنل اجتماع جو ہے نا وہ ہمیں آرگنائز کرنا چاہیے. تو پھر ہم نے سب نے اس پہ کام شروع کر دیا، اور سب کو کافی ایکسائٹمنٹ بھی تھی کہ پہلا نیشنل اجتماع کینیڈا کا ہو رہا ہے. تو ہم نے اس کے لیے جو جگہ چوز کی تھی وہ آشوا میں تھی، کیمپ سیمیک کے نام سے. تو وہاں پہ سارے خدام اکٹھے ہوئے ہیں. یہ واقعہ ہے، یہ اجتماع منعقد ہوا تھا 19، 20، 21 اگست 1988 میں. اور میاں سلیم صاحب جو ہیں وہ اس کے انچارج تھے. وہ اجتماع بڑا شاندار اجتماع ہوا. مونٹریال، آٹوا سے، یا ٹورنٹو کے سارے علاقوں سے لوگ آئے، ویسٹرن کینیڈا سے آئے، 1-2 خدام ڈرائیو کر کے آئے ایڈمنٹن سے. تو ایک نہایت ہی اعلیٰ ماحول تھا وہاں پہ. ہم نے وہ بینرز لگائے ہوئے تھے کس کس مجالس سے خدام تشریف لائے میں، اور موسم بڑا خوشگوار تھا، لوگوں نے بہت انجوائے کیا. اور وہ ایک انسینٹو ملا تمام خدام کو کہ اب ہمیں اور ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے خدام الحمدیہ کی، کیونکہ ایک بہت لمبا عرصہ یہاں خدام الحمدیہ تو تھی لیکن اسٹیبلش نہیں تھی، آرگنائز نہیں ہوئی تھی. اپنے طور پہ سارے کام کرتے تھے، جماعت کے کام کرنے، مجالس کے کام کرنے، لیکن باقاعدہ مجالس قائم نہیں تھی. تو اس وقت جب انہوں نے دیکھا کہ نیشنل لیول پہ مجلس قائم ہو چکی ہے باقاعدہ، اور اجتماع ہو گیا ہے، تو بہت خوشی کا اظہار کیا سب نے. One very interesting ijtima that we had opportunity to attend was the first ijtima that was organized at our own property when the Baitul Islam property was purchased in 1985. If you see the layout of that, if you visualize, it was this way, that there was only land, and then there was one building on the front, which is right now being used by Jamia hostels. That was the only building on that land. And the main two halls at the basement were utilized for the inaugural and concluding inaugural and concluding sessions, and rest of the program was held outside in the open field. But one interesting item that was added to Ijtima, National Ijtima, was because in 1986 there was a FIFA World Cup for soccer. So it was discussed in the Amla, that at that time Amla, and that since there are many Khuddam Itfal who would like to watch this game, and they may or may not come to Ijtima because of that reason, because there was a lot of hype for FIFA World Cup, and obviously Maradona was playing, so it was a lot of interest growing up in that. So it was decided that we will include the final match of the FIFA World Cup in the Ijtima, and that created a lot of interest in Khuddam and Itfal, and a lot of participation was there. Obviously it was not a big Ijtima as compared to nowadays, but at that time we had a good attendance, and what I recall, probably 70 or 80 Khuddam and Itfal, or maybe 100 maximum, they attended that with some Ansar as well. And that was quite enjoyable, because a lot of Khuddam Itfal enjoyed it, because whenever there was a goal, everybody start shouting and enjoying freely. So that was a very historical Ijtima as well, because first of all it was by the grace of Allah
was held at our own premise, our own land, our own Jamaat property, and we had a lot of freedom to organize it. A lot of things, if there was anything, we could modify it on the spot. Compared to when we were renting a place and going there and taking all the stuff up there, and then if something comes up, then we have no choice to accommodate that. तो जो 92 का इज्तिमा था उस साल बारिशें बेहिसाब हुई, बहुत ज़्यादा बारिशें, वो पूरी गर्मियाँ कोई दिन खाली नहीं जाता था बारिशों से। और इज्तिमा का जो दिन थे उसमें भी जो वेदर फोरकास्ट थी वो तीनों दिन बारिश थी। हम बड़े परेशान थे कि बाहर इज्तिमा होता है, कैंपिंग सारा हम टेंट भी लगाते थे और मार्की वगैरह भी अभी इतनी जिस तरह की अब अच्छी वाटरप्रूफ मार्कियाँ आ जाती हैं, उस ज़माने में अभी हम इतने जोगे नहीं थे कि ये काम कर सकें। तो एक ही हमारे पास चारा होता है हर दर्द का, हर मुश्किल का, कि हुजूर की खिदमत में दुआ के लिए लिखें। तो हर रोज़ हुजूर की खिदमत में दुआ के लिए फैक्स करते थे। खाकसार ख़ुद भी है, सदर खुदाम अहमदिया लिखता था और बाकी खुदाम भी लिखते थे। तो वेदर फोरकास्ट तब्दील होनी शुरू हुई, उसको 5-7 दिन की आती थी फोरकास्ट। तो पहले जुमा खुश्क हुआ, जबकि जुमे को बारिश आ रही थी पहले। फिर हुजूर को लिखा, फिर हफ्ता खुश्क हुआ फोरकास्ट में, फिर इतवार खुश्क हुआ। और अल्लाह ताला के फजल से ये हाल हुई उन 3 दिनों में कि वहाँ सख्त गर्मी हो गई। और जो उस फैसिलिटी के ओनर थे उसने कहा कि मेरी इस फैसिलिटी पे हर वीकेंड पे कोई ना कोई चर्च ग्रुप आया होता, आप पहले लोग हो जिनको ये ड्राई वेदर मिला है, बाकी सारे भीगते रहे। तो हमें पता है कि वो हमें किस तरह मिला था। खुदा ताला का जो नेमत हमें मिली हुई है खिलाफत की, खलीफतुल मसीह की दुआओं से, ये नज़ारा हमने देखा और बड़ा ही मज़ा आया। इतनी गर्मी थी कि मुझे याद है कि वो टेंट में भी गर्मी लग रही थी। जब आखिरी सेशन हो रहा था तो मैं शुक्रिया अदा करने के लिए खड़ा हुआ, तो लोग गर्मी से इतने तंग थे कि मेरे एक दोस्त ने ना वहाँ बैठे हुए मेरे साथ ऐसे किया कि बस करो। तो ड्राई वेदर इस तरह का हमें मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। So the planning would start literally months earlier. You would have to finalize the syllabus, you would have to finalize the schedules for the local ijtima'ats, etc. And then you would work on the logistics. So one of the things that would happen then is that there used to be a committee whose job was to find ijtima sites. And that committee would travel literally all of Ontario. We have gone to sites where we would have to drive 3 hours to find locations. And then, you know, first the committee members would go, they would shortlist, then the Sadr Majlis would go with his Naib Sadran and other members to see if that location would make sense. So again, that activity is happening months, sometimes years in advance, because the purpose of that committee was to continually look for new sites. Khuddam Ijtima'at or Khuddam activity is extremely important, and we have seen many times that those youth who have not participated in Khuddam Ijtima'at, especially the National Ijtima of Khuddam al-Ahmadiyya, and they come first time, they're surprised because they never thought that what they are seeing they were missing for so many years. So when they come first time, they get attached to it, and then they do not want to leave, and for the future years they always come back. And this is extremely important for our youth to realize that the National Ijtima of Khuddam al-Ahmadiyya is a prime activity of Khuddam. So we should not miss that opportunity.